Hey guys, it's Jyothi. Welcome back to my channel. Teachers Day is around the corner. So let's make DIY gifts for your favorite teacher. Let's get started with the process. For the first DIY, we are making a Teachers Day card. కలర్ పేపర్ని సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని దానిపైన ఒక ప్యాటర్న్ పేపర్ని స్టిక్ చేసుకోండి as shown in the video. దెన్ రెండు చిన్న హార్ట్స్ని కట్ చేసుకొని దాన్ని పేపర్ పైన స్టిక్ చేయండి. ఇప్పుడు కార్డ్ పైన హ్యాపీ టీచర్స్ డే అనే నోట్ని రాయండి. That's it guys, your DIY card is ready. For the next DIY, ఒక థిక్ పేపర్ని రెక్టాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకొని తీసుకోండి. దానిపైన ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా 2 లైన్స్ డ్రా చేసి దాన్ని కట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దానిపైన సింపుల్గా ఒక పాట్ అండ్ ఫ్లవర్స్ని డ్రా చేయండి as shown in the video. ఇప్పుడు వాటిని కలర్ చేసుకోండి as you like. ఇక్కడ 2 క్యూట్ లీవ్స్ని కూడా డ్రా చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దానిపైన ఒక క్యూట్ మెసేజ్ని నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు కట్స్లో నుండి పెన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని ఒక బో టై చేసుకోండి అండ్ యువర్ DIY గిఫ్ట్ ఈజ్ రెడీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ని వ్రాప్ చేద్దాం. బ్లూ కలర్ పేపర్ తీసుకుని దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి స్టిక్ చేసుకోండి అండ్ ఎడ్జెస్ని కూడా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా స్టిక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ ఎడ్జెస్ని క్యాండీ షేప్లో కట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 2 హార్ట్స్ని తీసుకొని హాట్ బెలూన్లా కనిపించేలా స్టిక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక చిన్న పేపర్ని కట్ చేసి దానిపైన స్టిక్ చేసుకోండి. దెన్ అది ఒక ఎన్వెలోప్ లాగా స్టిక్ చేసి దానికి కొన్ని లైన్స్ డ్రా చేసి హాట్ బెలూన్ షేప్ని తీసుకురండి. నెక్స్ట్ ఆ పేపర్ పైన ఎన్వెలోప్ లాగా డాటెడ్ లైన్స్ డ్రా చేయండి. నెక్స్ట్ దానిలో టీచర్స్ డే విషెస్ రాయండి. నెక్స్ట్ 2 క్లౌడ్ షేప్ కట్ చేసి కూడా స్టిక్ చేస్తున్నాను సో దట్ అది స్కైలా కనిపిస్తుందని. వెరీ లాస్ట్ మినిట్ అండ్ ఈజీ గిఫ్ట్ ఐడియాస్ గైస్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందంటే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మీ ఫేవరెట్ టీచర్ నేమ్ కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి నాకు. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.